Hello and welcome to Mathematica classes. তো আমরা আজকে যে টপিকটার উপর ডিসকাস করব দ্যাট ইজ রিভার সুইমার প্রবলেম। একদম আমি দেখেছি জেনারেলি স্টুডেন্টসরা রিভার সুইমার প্রবলেম বুঝতে গিয়ে একটু অসুবিধায় পড়েছে। That's why Mathematica classes has brought you river swimmer problems, and after this session I can bet that you will be able to solve each and every problems of river swimmer problem. এই সেশনটার পরে তোমরা হাইলি কনফিডেন্ট হয়ে যাবে টু সলভ এনি কোশ্চেন দ্যাট ইজ গিভেন অন রিভার সুইমার প্রবলেম। কি কি কেসেস হয়, কিভাবে আমরা সলভ করব, এভরিথিং উইল বি ডিসকাসড ইন দিস টপিক। And first of all, we will start from the pure basics. Yes, sir. This river swimmer problem is a relative motion concept. So first of all, we'll start with the relative motion thing. So velocity of one as observed from two, that is given by velocity of one minus velocity of two. This is the first thing that we will be doing. কি করি স্যার আমরা? Whenever we observe one object by sitting on another object, we say that we are observing it relative to another thing. এটা আমি এখানে লিখেছি যে velocity of one as observed from two is nothing but velocity of one minus velocity of two. I hope you are very clear about this thing. একদম স্যার রিভার সুইমার প্রবলেমে কি হয়, যেমন কি তুমি নামে দেখতে পাচ্ছ একটা রিভার থাকবে, একদম স্যার দিস উইল বি রিভার and there will be a swimmer in this river. একদম স্যার there will be a swimmer in this river. and যেহেতু বলেছে এটা রিভার, তাহলে বুঝতেই পারছো যে রিভার will have some flow velocity, that is velocity of river. তো ব্যাপারটা কি হয়, ফর এক্সাম্পল ইউ আর ট্রাইং টু সুইম ইন আ রিভার, তুমি একটা রিভারে সুইম করার চেষ্টা করছো। এবার মনে করো যদি রিভারটা ফ্লো না করতো তাহলে আমার এই মানুষটা কোথায় পৌঁছে যেত স্যার? তাহলে আমার এই মানুষটা এখানে পৌঁছে যেত। ইয়েস স্যার। এবার যেহেতু রিভার একে একটা ভেলোসিটি দিচ্ছে, বুঝতেই পারছো, তাহলে মানুষটা এখানে না পৌঁছে কিন্তু কোনো এরকম একটা জায়গায় পৌঁছবে। Now this is the thing that they will ask you to calculate. স্যার কতটা সরে গেল, কতক্ষণ টাইম লাগলো ক্রস করতে, এন্ড वगैरह वगैरह। But before that, I must be very confident about certain terminology that we will be using while solving reverse swimmer problem. কনসেপ্টটা খুবই ক্লিয়ার স্যার, আমি একদিকে সুইম করার চেষ্টা করব and I will go in some other direction. That is the concept. Basic concept একদম ইজি কনসেপ্ট, একদম স্যার বুঝতে পেরে গেছি। তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমাদের টার্মিনোলজি গুলো জেনে নেওয়া উচিত। ইয়েস স্যার। এই যে ডিসটেন্সটা ডি, নাও দিস ডি ইজ নাথিং বাট উইডথ অফ রিভার। সবকিছু বলে দেবো আমি, সবকিছু বলে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি। This was my swimmer, right? This was my swimmer, and suppose swimmer is moving with some velocity arrow. Now this will be velocity of swimmer as with respect to river. This is velocity of swimmer with respect to river. কেন হয়, কিভাবে হয়, এটা আমি সব বলবো, ডোন্ট ওয়ারি অন দ্যাট ফ্যাক্ট। This is velocity of swimmer with respect to river. This is VR and that is velocity of river. একদম স্যার। মানুষটা এরম যেতে চাইছিল, একদম স্যার এরম যেতে চাইছিল, আর ধরো না মানুষটা কোনো একটা জায়গায় পৌঁছে গেল, একদম স্যার পৌঁছে যাবে, এরকম ভাবে ধরো নাও এখানে পৌঁছে গেল, একদম স্যার। সো এই ডিসটেন্সটা, এই যে এটা, দিস উইল বি নোন অ্যাজ দি ড্রিফট, দিস উইল বি নোন অ্যাজ দি ড্রিফট। এটাকে আমি এক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। সো কি কি টার্মিনোলজি বললাম, দেয়ার উইল বি ফার্স্ট দ্যাট ইজ ডি, এন্ড ডি ইজ নাথিং বাট উইডথ অফ রিভার। এটা কি স্যার? এটা উইডথ অফ রিভার। এই টার্মিনোলজি গুলোর জন্যই স্টুডেন্টসরা সলভ করতে পারে না রিভার সুইমার প্রবলেম। সেকেন্ড, আমি বললাম যে সেকেন্ড হচ্ছে ভেলোসিটি অফ সুইমার উইথ রেসপেক্ট টু রিভার, বা ভেলোসিটি অফ ম্যান উইথ রেসপেক্ট টু রিভার। This is nothing but velocity of swimmer with respect to river. Number three, velocity VR. VR is nothing but the velocity of river. আর কি দেখলাম? আরেকটা জিনিস আমরা দেখলাম x,
x is nothing but the drift, যে কতটা ড্রিফট করে গেল। একদম স্যার বুঝে গেছি স্যার, সবকিছু ইজি, কোনো কিছু ডিফিকাল্ট নয়। দিস টার্মিনোলজি মাস্ট বি ভেরি ক্লিয়ার। এবার স্যার, why have you told this velocity এই যে vsr as velocity of swimmer with respect to river? The logic is very simple and very clear. কি লজিক স্যার? The logic is যে আমি যখন একটা রিভারে সুইম করব, I can only try to swim in that river because রিভারের ভেলোসিটিটাকে আমি কোনোভাবেই চেঞ্জ করতে পারবো না। So the thing that I can do is I can only try to swim in that. আর যদি আমি ট্রাই টু সুইম করি তাহলে I will be swimming in the river stream, রাইট? I will be swimming in the river stream. কেন স্যার এরকম কেন বলা হচ্ছে? দেখো খুব ইজি একটা লজিক দিচ্ছি, you will fall in love with this concept, I bet. তোমরা চাইবে যে স্যার আমাদের শিফটে যেন এরকম একটা কোশ্চেন আসে আফটার দিস সেশন। একদম স্যার, কেন এরকম হচ্ছে দেখো, why I am telling that velocity of swimmer with respect to river, see this. Suppose this was my swimmer, এরকম ভাবে সুইম করার চেষ্টা করছিল, বা আরেকটু আমরা ইজি জিনিস নিই, এরকম ভাবে সুইম করার চেষ্টা করছিল, my swimmer was trying to swim this way. Now my observer was sitting in the ground, I was having a ground frame observer, একদম স্যার একটা গ্রাউন্ড ফ্রেম অবজারভার ছিল। Now swimmer was trying to swim in this way, swimmer কিন্তু এরকম সাঁতার কাটার চেষ্টা করছে, and this observer is seeing him from ground, so this observer will report, sir এই সোজা যাই না কিছু একটা করছিল স্যার, সোজাই হয়তো সাঁতার কাটছিল, বাট স্যার আমি দেখতে পেলাম এই কিন্তু এরকম চলে গেল। একদম স্যার এই কিন্তু এরকম চলে গেল। বাট বিলিভ মি ওয়ান থিং, যে যেই সুইমারটা সুইম করছে ও কিন্তু বুঝতেও পারছে না যে ও ড্রিফট করে যাচ্ছে, হি ইজ নট এবল টু থিঙ্ক দ্যাট ও ড্রিফট করে যাচ্ছে। থিঙ্ক ইট অফ দিস ওয়ে, যদি রিভারটা না বলতো তাহলে কিন্তু এই সোজা চলে যেত, বিকজ অফ দ্য রিভার্স ভেলোসিটি হি ইজ গোয়িং দিস ওয়ে, রাইট? একদম স্যার যাচ্ছে, এইটাই হচ্ছে রিজন। যে এই যখন সুইম করছে, সাপোজ দিস ইজ দ্য রিভার, আই ওয়ান্ট টু সুইম দিস ওয়ে, সো আই উইল সুইম কন্টিনিউয়াসলি ইন দিস ওয়ে। একদম স্যার, আমি কিন্তু কোনোভাবে আমার ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ করবো না বিকজ অফ দ্য রিভার। হ্যাঁ, মেবি আই উইল ফিল এ ড্রিফট, আমি কিন্তু ড্রিফটেড হয়ে যাবো অন্য ডাইরেকশনে, বাট আই উইল নট সি এনি ডিরেকশনাল চেঞ্জ ফ্রম মাই সাইড। তার মানে স্যার, তার মানে আমি কিন্তু প্রত্যেক ডাইরেকশনে যদি এরম সুইম করছিলাম, আমি কিন্তু এরমই সুইম করতে থাকবো। একদম স্যার এরমই সুইম করতে থাকবো, মানে বুঝতেই পারছো যে ভাই ওরিয়েন্টেশন ইজ নট চেঞ্জিং। মানে যদি ধরো এরকম ভাবে সুইম করছিলাম, তো এরকম ভাবেই সুইম করতে করতে আমি কিন্তু এখানে পৌঁছাবো। একদম স্যার একদম বুঝতে পেরে গেছি। দ্যাটস হোয়াই আই এম সেইং দ্যাট দিস ইজ ভেলোসিটি অফ সুইমার উইথ রেসপেক্ট টু রিভার। বিকজ স্যার আমি যখন গ্রাউন্ড ফ্রেমে দেখছি, গ্রাউন্ড ফ্রেমে তো আমি এরকম একটা ভেলোসিটি দেখতে পাচ্ছি, রাইট? দিস ইজ দি ভেলোসিটি ফ্রম গ্রাউন্ড ফ্রেম, so this will be velocity of man is observed from ground. বুঝতে পারছো? দ্যাট ইজ ফর দিস অবজারভার। সুইমার নিজেকে যখন দেখছে, ও কিন্তু রিভারের রেসপেক্টেই দেখছে। ও হো 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 স্যার, তার মানে কি স্যার? তার মানে হচ্ছে স্যার, যদি আমার সুইমারটা এরম ভাবে সুইম করতো, এরম ভাবে, তাহলে ও মেবি ও এরম জায়গায় কোথাও পৌঁছে যেত, মেবি পৌঁছে যেত, বাট প্রত্যেকটা ডাইরেকশনে কিন্তু ওর ওরিয়েন্টেশনটা কিন্তু এরমই থাকতো। একদম স্যার একদম বুঝতে পেরে গেছি, প্রত্যেকটা ডাইরেকশন ওরিয়েন্টেশন এরমই থাকতো। তার মানে স্যার এটার লজিকটা তো ক্লিয়ার হয়ে গেল। দিস লজিক স্যার, ওয়াই দিস ইজ সুইমার উইথ রেসপেক্ট টু রিভার। এবার একটা জিনিস দেখো, ইফ আই সে দ্যাট ভেলোসিটি অফ সুইমার উইথ রেসপেক্ট টু রিভার, এটাকে আমি কি লিখতে পারি? ভেলোসিটি অফ সুইমার as observed from ground minus velocity of river as observed from ground. Yes sir. তাহলে velocity of swimmer as observed from ground will be equals to velocity of swimmer with respect to river plus velocity of river as observed from ground. Yes sir, একদম এটাই আসছে। And see, you will be very happy to know and you will be very satisfied, স্যার ব্যাপারটা কিন্তু এরমই কিছু একটা হয়ে যাচ্ছে। কেমন হয়ে যাচ্ছে স্যার? সি, এটা আমার রিভার ছিল, একদম স্যার এটা আমার রিভার ছিল। The direction in which the swimmer was traveling, this is velocity of swimmer with respect to river, and this was my velocity of river. তো দেখো তুমি বুঝতেই পারছো যে সুইমার এরম যাওয়ার চেষ্টা করছে, রিভারকে এইদিকে ধাক্কা দিচ্ছে, so obviously they will be going in certain direction like this, and this fellow, এই যে এটা যেটা আমি পেলাম, this is nothing but velocity of swimmer as observed from ground. আরে স্যার কি করে এটা বললেন? আরে বাবা এখনই তো আমি লজিকটা বললাম। The velocity of swimmer as observed from ground will be velocity of swimmer as observed from river plus velocity of river as observed from ground. বুঝতে পারছো? দুজনের কিন্তু ভেক্টর সামেশন হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ? দিস ইজ দি রেজাল্টেন্ট এন্ড দিস আর দি টু ভেক্টরস। ওটাই তো হচ্ছে স্যার, একদম স্যার বুঝতে পেরে গেছি। স্যার লজিক্যালি আই এম ভেরি ক্লিয়ার, বাট স্যার
কোশ্চেনে আমাদেরকে তাও কনফিউজ করবে। কি করে কনফিউজ করবে? দে উইল গিভ ইউ ভেরি উইয়ার্ড টার্মস এন্ড ইউ উইল সি এন্ড থিঙ্ক যে স্যার এটা কিন্তু ভেলোসিটি অফ সুইমার উইথ রেসপেক্ট টু গ্রাউন্ড দিচ্ছে। সো মেইনলি মাই ফান্ডা ইজ কি এই জিনিসটাকে যদি তুমি কোশ্চেনে ধরে নাও, velocity of swimmer with respect to river, then believe me the question will be solved 50%, 50% question কিন্তু তখনই সলভ হয়ে যাবে। একদম স্যার একদম। নাও সি, যদি তোমাকে মেনশন করে velocity in still water, বা এরকম বললো tries to swim, বা বোটের ক্ষেত্রে tries to row হতে পারে, velocity in still water, tries to swim, tries to row, এইসব জিনিসগুলো দেখলেই তোমরা কিন্তু একদম কনফিউজ হবে না, বিকজ ইউ আর মাই স্টুডেন্ট এন্ড এরকম কিছু পেলেই ইউ উইল বি ভেরি কনফিডেন্ট, চোখ বন্ধ করে বলবে যে স্যার দিস ইজ নাথিং বাট ভেলোসিটি অফ সুইমার অ্যাজ অবজার্ভ ফ্রম। বাস এই জিনিসটা যদি ধরে নিয়েছো, দেন দেয়ার উইল বি নো প্রবলেম ইন সলভিং এনি কোশ্চেন। বাস এটাকেই ধরতে হবে, বিকজ এটাই লুকিয়ে দেবে কোশ্চেনে। কোনোবার বলে দেবে ভেলোসিটি ইন স্টিল ওয়াটার, কোনোবার বলে দেবে ম্যান ট্রাইজ টু সুইম, বাগেরা বাগেরা। বাট যাই দিক, আমাকে কি মানতে হবে যে স্যার দিস ইজ নাথিং বাট ভেলোসিটি অফ সুইমার উইথ রেসপেক্ট টু river. I hope this thing is very clear. একদম স্যার this thing is too much clear স্যার, খুব ক্লিয়ার। এবার একটা জেনারেলাইজ কেস বলছি, দেখো a very general case indeed. This is the river. একদম স্যার this is the river. Now I will always take my angles and reference from this vertical line. একদম স্যার আপনার ইচ্ছা আপনি নিতেই পারেন। এরকম ভাবে ধরো না সুইমার সুইম করছে, now this is nothing but velocity of swimmer as observed from river, velocity of swimmer with respect to river। একদম স্যার আমি যা রেফারেন্স নেব আই উইল টেক ইট ফ্রম দিস ভার্টিক্যাল লাইন, সো আই এম টেলিং ইট টু বি থিটা। একদম স্যার থিটা আছে। এবার দেখো এইটা কিন্তু ভেলোসিটি অফ রিভার উইথ রেসপেক্ট টু গ্রাউন্ড, দিস ইজ মাই ভিআর। বুঝতে পারছি দুটোর ভেক্টর সামেশনই, কিন্তু আমি কি পাবো স্যার? বাই অ্যাডিং দেম ভেক্টরিয়ালি we will get the resultant, and that is nothing but the velocity of swimmer from ground. তো এমনি হবে যদি রেজাল্টেন্ট নিই, so this will be my resultant। একদম স্যার this will be my resultant, and this is velocity of swimmer as observed from। বুঝতে পারছো স্যার? একদম এটাই আমরা তখন থেকে ডিল করছি। বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টেল ইউ দিস থিং নাও। আমি এটাকে একটু অন্যভাবে তোমার সামনে রাখতে চাই। কেমন ভাবে রাখতে চাই? দেখো সেম থিং বাট ইন সাম ডিফারেন্ট ওয়ে। দিস ওয়াজ মাই রিভার, একদম স্যার this was my reference line which I talked about. This was my velocity of swimmer with respect to river, and this was my velocity of ekdom side. This was velocity of swimmer with respect to river. This was velocity of, and I hope you all remember এই অ্যাঙ্গেলটা আমরা থিটা নিয়েছি। এবার can I break this into two components? Yes sir, you can, obviously you can। এইদিকে একটা কম্পোনেন্ট চলে আসবে, it will be VSR cos theta, and here it will be VSR sin theta। একদম স্যার বুঝতে পেরে গেছে, VSR sin theta। ওকে, এবার আমি কি বলতে চাই? এবার আমি বলতে চাই যে এই যে আমার ম্যানটা ছিল, the man who was swimming here, he is having eventually two velocities like this। তো আমি এটাকে আরো যদি একটু ভালো করে বানাই, you will be more clear about the fact। একদম স্যার এমনিতেই পুরো ক্লিয়ার স্যার, কোনো অসুবিধা নেই, বাট স্টিল ইউ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক মোর ক্লিয়ার উই হ্যাভ নো ইস্যুজ ইনডিড। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা চলো দেখো ভালো করে দেখবে। আমি বললাম একটা কম্পোনেন্ট এই ভেলোসিটিটা পাবো, আর এই দুজনকে মিলিয়ে আমি এরকম একটা ভেলোসিটি পেতে পারি। আচ্ছা স্যার বুঝতে পেরে গেছি। তার মানে স্যার এইদিকে একটা ভেলোসিটি পাবো, দ্যাট উইল বি ভিআর মাইনাস ভি এস আর সাইন থিটা, এন্ড এইদিকে আমি একটা পাবো ভি এস আর কস থিটা। একবার দেখে নাও ভালো করে, ভিআর মাইনাস ভি এস আর সাইন থিটা, ভি এস আর কস থিটা। ওকে স্যার, এবার দেখো তোমরাই বলতে পারবে, ইউ আর স্মার্ট এনাফ এন্ড গ্রোন এনাফ, স্যার এই যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, this component of velocity is responsible for crossing the river। মানে মানুষটা যে রিভার ক্রস করবে ওটার জন্য কে রেসপন্সিবল? ক্রসিং দা, this fellow is responsible to make the person cross the river। আচ্ছা স্যার বুঝতে পেরেছি। and this fellow is responsible for giving the drift basically। আমাকে drift, বুঝতে পেরে গেছি স্যার, একদম বুঝতে পেরে গেছি। একটা জিনিস আমাকে বলো,
যে তাহলে আমি যদি বলি দিস ইজ ডি, বেসিক্যালি দিস ইজ ডি, width অফ দি রিভার, তাহলে আমি টাইম অফ ক্রসিং কি ফাইন্ড করতে পারি না? একদম স্যার, টাইম অফ ক্রসিং কি হয়ে যাবে? দ্যাট উইল বি ডিসটেন্স বাই স্পিড, তারপরে সেটা হয়ে যাবে ডি বাই জি এস আর। আর একটা জিনিস দাও, আমি বলবো মেবি আমার মানুষটা এরকম ভাবে পৌঁছে গিয়ে এখানে পৌঁছলো, তো দিস ইজ মাই ড্রিফট, রাইট? মাই ড্রিফট। এবার একটা জিনিস তুমি আমাকে বলো, ড্রিফটটা ততক্ষণ হবে যতক্ষণ মানুষ রিভারে আছে। রিভার থেকে বেরিয়ে গেলে আর ড্রিফট হবে না? একদম স্যার এগ্রি করছি যে যতক্ষণ মানুষ রিভারে আছে ততক্ষণ ড্রিফটিং হবে, তারপরে কিন্তু ড্রিফটিং হবে না। বাই দ্যাট ফ্যাক্ট আই উইল সে যে স্যার মানুষ তো যতক্ষণ না ক্রস করছে ততক্ষণ ওটা রিভারে আছে, তার মানে স্যার ড্রিফটকে আমি বলতে পারি এক্স উইল বি ইকুয়ালস টু জি আর মাইনাস ভি এস আর সাইন থিটা ইন্টু টাইম অফ ক্রসিং, বেসিক্যালি এই জিনিসটা শেখাতে চাইছিল, বিকজ ড্রিফট ততক্ষণ হবে যতক্ষণ মানুষটা রিভারে আছে। আচ্ছা স্যার, তাহলে ফাইনালি আমি কি বললাম যে স্যার টাইম অফ ক্রসিং আমার কি চলে এলো, দ্যাট উইল বি ডি বাই ভিএসআর cos theta, and drift will be vr minus vsr sin theta into time of crossing. Yes sir. এবার এখান থেকে দুটো কেস জিজ্ঞেস করা হয় বেসিক। Normally there are two cases that are being asked from these two logics. কি কি স্যার, কি কি জিজ্ঞেস করা হয়? First is the man wants to cross in minimum time. প্রথমে তোমাকে বলবে যে স্যার নাম্বার ওয়ান, মিনিমাম টাইমে ক্রস করতে চাই, মিনিমাম টাইমে ক্রস করতে চাই। ওকে স্যার, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? টাইম অফ ক্রসিং কে মিনিমাম করতে হবে। ইয়েস স্যার, টাইম অফ ক্রসিং কে মিনিমাম করতে হবে। তাহলে আমি কি বলবো স্যার? মাই টাইম অফ ক্রসিং ওয়াজ টিসি ওয়াজ ডি বাই ভিএসআর cos theta. If I want to maximize this fellow, if I want to if I want to minimize this fellow, because আমি টাইম কে মিনিমাম করতে চাই, so I have to maximize the denominator, so I want to maximize this. Yes sir, আর cos theta এর maximum value কি হয় স্যার? cos theta এর maximum value 1 হয়। So what I will get as the time, minimum time, এখানে রাখো, আমি t minimum কি পেয়ে যাব? আমি t minimum পেয়ে যাব এখান থেকে, দেখো d by vsr. Just remember the scenario, formula মনে রাখতে হবে না, just remember the scenario how I am solving it. আর থিটার ভ্যালু কত চলে এলো স্যার? থিটার ভ্যালু চলে এলো, থিটা ইজ ইকুয়াল টু 0 ডিগ্রি, বেসিক্যালি থিটা ইজ ইকুয়াল টু 0 ডিগ্রি। এটা ক্লিয়ার হয়েছে একদম স্যার, বিকজ cos 0 is 1, রাইট? সো থিটা ইজ ইকুয়াল টু 0 ডিগ্রি। আমার বেসিক্যালি আমার যেটা মনে রাখা উচিত, দ্যাট ইজ স্যার যদি মিনিমাম টাইম অফ ক্রসিং চাই তাহলে আমাকে এক্স্যাক্টলি এরকম সুইম করতে হবে, রাইট? বিকজ দিস ওয়াজ মাই রেফারেন্স লাইন। এই সিনারিও গুলো ক্লিয়ার থাকা উচিত আমার, একদম স্যার এই সিনারিও গুলো ক্লিয়ার থাকা উচিত। So if they are saying that a man wants to cross a river in minimum time, তোমার মাথায় কি চলবে স্যার? যদি মিনিমাম টাইম বলে দিয়েছে তার মানে স্যার পারপেন্ডিকুলার টু রিভার ফ্লো যাচ্ছে না, বা ইন ভার্টিক্যালি, একদম ভার্টিক্যালি ট্রাভেল করছে। This is the first thing that they can ask. Second thing কি জিজ্ঞেস করতে পারে স্যার? The second thing that they can ask is minimum drift. So number 2 which they can ask is minimum drift. এবার এখানে কিন্তু খুব ভালো কথাবার্তা বলা যায়। কি স্যার, কি বলা যায়? ভালো করে শুনুন। নাও সি ওয়ান থিং, আমরা বলবো যে ড্রিফট ক্যান বি মিনিমাম ইফ আই ওয়ান্ট টু মিনিমাইজ ড্রিফট, দেন আমার ড্রিফটের ফর্মুলা ওয়াজ x ইজ ইকুয়াল টু ডি বাই, দেখো এখান থেকে দেখো আমি জানি তোমরা কনফিউজ হয়ে যাবে, ডোন্ট গেট কনফিউজ। টিসি কে আমি লিখছি ডি বাই ভিএসআর cos থিটা, আর এখানে আমি লিখছি ভিআর মাইনাস ভিএসআর sin থিটা। তো আমি টিসি এর ভ্যালু পুট করছি ডি বাই ভিএসআর cos থিটা ইনটু ভিএসআর ভিআর মাইনাস ভিএসআর sin theta, right? এই জিনিস ভালো করে শোনো, একটা টাইমের জন্য আমি মেনে নিচ্ছি যে there is no drift. For example, there is no drift, drift হলো না, so x is equal to 0. ভালো করে শুনবে, be very focused. x is equal to 0 যদি হয় তাহলে এই পুরো টার্মটাকে 0 হতে হবে। That means vr must be equal to vsr sin theta. একদম স্যার, একদম। তাহলে sin theta এর ভ্যালু কি হতে হবে স্যার? I hope I am not doing anything wrong. একবার ভালো করে দেখো না, হ্যাঁ vr minus vsr sin theta, ঠিক আছে স্যার? এটাকে 0 হতে মানে vr will be equals to vsr sin theta. মানে sin theta এর ভ্যালু কি হতে হবে স্যার? sin theta এর ভ্যালু আমাকে হতে হবে vr by vsr, I guess। যদি একবার ভালো করে দেখে নাও, আমি কোনো ভুল যদি না করে থাকি, then this is the only
think that is possible. এই জিনিসটা 0 হয়ে যাবে, so VR will be equals to VSR sin theta. এই জিনিসটা চলে আসছে একদম স্যার। চলো এবার একটা জিনিস বলো, আমরা কি ধরলাম যে ড্রিফট 0 হয়ে যাচ্ছে, রাইট? আমরা ধরেছি ড্রিফট 0 হয়ে যাচ্ছে। তাহলে একটা জিনিস আমাকে বলো, we know one thing যে sin theta is always less than or equal to 1, আর এখানে আমি sin theta কি পেলাম, VR by VSR। তাহলে এখান থেকে কি বলতে পারি, VR by VSR must be less than or equal to 1। তাহলে এখান থেকে আমি কি পাবো, যে VR must be less than or equal to VSR। I can tell the opposite also, যে স্যার সুইমার যে velocity of a VSR must be greater than or equal to। এখানে কি কনক্লুশন বেরিয়ে আসছে স্যার? the conclusion that I am putting here is কি স্যার, এখানে ভালো করে দেখুন this diagram, see it carefully। স্যার এইদিকে VR ছিল, এইদিকে VSR sin থিটা ছিল, এইদিকে VSR sin থিটা ছিল, তার মানে স্যার VSR এর একটা কম্পোনেন্ট ছিল এইদিকে। আর স্যার আমরা একটা জিনিস যদি ভাবি যে স্যার যদি ধরে নিচ্ছি, চলো এক্সাম্পল দিয়ে বুঝি, এক্সাম্পল দিয়ে খুব ভালো বুঝতে পারবে, রাইট? সাপোজ এরকম ধরো না, VSR 10 দেওয়া আছে, রাইট? লেট আস অ্যাজিউম দ্যাট VSR ইজ 10, এরকম ভাবে 10 মিটার পার সেকেন্ড আছে, একদম স্যার। এবার ধরো না রিভারের ভেলোসিটি এইদিকে আছে 5 মিটার পার সেকেন্ড, ইয়েস। তাহলে বলো এই কেসটাতে কিন্তু ড্রিফট 0 পসিবল, বিকজ আই ক্যান গেট ওয়ান কম্পোনেন্ট অফ দিস VSR এইদিকে যেটা 5 হতে পারে, যেটা 5 হতে পারে। সো দিস ইজ পসিবল, ইয়েস স্যার, দিস ইজ পসিবল। বাট স্যার যদি এরকম একটা কেস হতো, কেমন কেস স্যার? দিস ইজ মাই রিভার, ওকে স্যার, এইদিকে ধরে নাও আছে 5 মিটার পার সেকেন্ড, আর এইদিকে রিভার ফ্লো ভেলোসিটি ধরে নাও 10 মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে বলো তো কোনোদিন কি ড্রিফট 0 হতে পারতো? নো, নেভার ক্যান বি 0, বিকজ আই উইল গেট আ কম্পোনেন্ট দিস সাইড, বাট দিস ক্যান নেভার বি ইকুয়াল টু 10। বুঝতে পারছো? তাহলে এই কেসে মানে বুঝতেই পারছো যে ম্যানের ভেলোসিটি যদি রিভার ভেলোসিটি থেকে বেশি, if VSR is greater than VR, তাহলে কিন্তু আমি বলতে পারি যে ড্রিফট 0 is possible। বাট স্যার যদি আমি দেখি যে VSR is less than VR, দেন এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে মিনিমাম ড্রিফট, sorry, zero drift is not possible, x is equal to 0 is not possible। okay sir, okay। তাহলে স্যার এখানে কি পসিবল স্যার, যখন এরকম একটা কেস হবে তখন ইউ ক্যান ফাইন্ড x is equal to 0 পসিবল না, এই কেসে আমার কি পসিবল, x is equal to মিনিমাম। এখানে আমার ড্রিফটকে মিনিমাইজ করতে হবে, একদম স্যার, এখানে আমার ড্রিফট। আশা করছি জিনিসটা ক্লিয়ার, যে ড্রিফট 0 তখনই পসিবল যখন VSR is greater than VR। আর আমরা এখানে দেখে নিয়েছি যে তখন আমরা কি পেলাম, sin theta is equal to VR by VSR। আর এবার আমরা মিনিমাম ড্রিফটের কেসটা নিতে চলেছি। সো আই হোপ देयर इज নো ডাউট আপ টিল হিয়ার। যদি কোনো ডাউট থাকে তাহলে আমাকে জানিয়ে দাও, বিকজ এর পরের জিনিসটা আরো ডিসকাশন, এন্ড আফটার দ্যাট উই উইল সলভ ওয়ান ইরোডভ কোশ্চেন ইন জাস্ট ওয়ান লাইন। ঠিক আছে, খুব ইজিলি আমরা ইরোডভের কোশ্চেন সলভ করে নেবো, রাইট? আচ্ছা, মোর ওভার ম্যাথমেটিক্যাল ক্লাসেসে কিন্তু জেইর ব্যাচ অলরেডি চলছে। তোমরা যারা একদম সিরিয়াস জেই অ্যাসপিরেন্টস, এন্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্কোর ভেরি গুড মার্কস ইন জেই, you can contact mathematical classes, and there is also something very big happening for you all। তো তোমরা কিন্তু যদি ডিটেইলস জানতে চাও তাহলে কিন্তু তোমরা আজকেই ম্যাথমেটিক্যাল ক্লাসেসে কন্ট্যাক্ট করে নাও। চলো আমাকে জানাও কোনো ডাউট আছে কিনা, তারপর আমরা আরো আগে মুভ করি। চলো, আই গেস देयर इज নো ডাউট, কোনো ডাউট নেই। তাহলে আমরা কি বললাম, যদি মিনিমাম ড্রিফট করতে হয় মানে একবার ড্রিফট 0 পসিবল, যখন এই কেসটা আসছে, যখন এই কেসটা আসছে তখন মিনিমাম ড্রিফট পসিবল, রাইট? এবার আমরা মিনিমাম ড্রিফটের দিকে যাই। নাও মাই কেস ইজ টু ফাইন্ড মিনিমাম ড্রিফট। আচ্ছা, ড্রিফটের ফর্মুলা আমাদের কি ছিল, d বাই
VSR cos theta into VR minus VSR sin theta একদম স্যার। একটা জিনিস আমাকে বলো, যদি আমার এটাকে মিনিমাইজ করতে হয়, তো what I have to do, I have to just differentiate it and make it 0 একদম স্যার। ডিফারেন্সিয়েট করে 0 করতে হবে। ওকে স্যার, তাহলে দেখো x এর ভ্যালু কি আছে, আমি একবার ক্রস মাল্টিপ্লাই করে নিই পুরো জিনিসটা। এটা কি আছে, d into VR by VSR cos theta minus d by VSR cos theta into VSR sin theta। আই হোপ এরকম একটা জিনিস আমার সামনে তৈরি হচ্ছে। সি d by VSR cos theta into VR minus d by VSR, ঠিক আছে একদম স্যার, একদম ঠিক আছে। এই VSR কেটে গেল, তাহলে এখান থেকে আমি কি পেলাম, d into VR by VSR আর 1 by cos theta আমি নিচ্ছি secant theta মাইনাস কি হলো d tan theta। ওকে, এবার obviously I can just differentiate it and make it 0 একদম স্যার। আমি dx by d theta কে আমি 0 করতে পারি to get a certain theta, যেখানে আবার কি হবে না, আমার ড্রিফট মিনিমাম হবে একদম স্যার, ড্রিফট মিনিমাম হবে। তো চলো ওটাই চেষ্টা করি আমরা কিভাবে করতে পারি। ভেরি ইজি স্যার, আমরা বলবো ফর মিনিমাম ড্রিফট I need to do dx by d theta to be equal to 0। তাহলে আমি কি বলবো স্যার, dd theta of VR by VSR into d sec theta minus d theta of d tan theta will be equals to 0। এরকম একটা জিনিস পাবো আমি, এই জিনিসটা এবার দেখে বলো যেটা বুঝতে পারছো কিনা। and can you solve this differential? এটা খুবই ইজি, রাইট? you can see that sec theta differentiation তোমরা জানো, tan theta differentiation তোমরা জানো, so you can solve it very easily, right? তো এই জিনিসটা সলভ করার পর you will get sin theta to be equal to VSR by, তোমরা একটা জিনিস পেয়ে যাবে। তার মানে কি স্যার, তার মানে এটাই বলছে যে যদি আমি থিটা ইজ ইকুয়াল টু সাইন ইনভার্স VSR by VR করি, then I will get my drift to be minimum। So এই অ্যাঙ্গেল আমাকে সুইম করতে হবে such that I get my drift to be minimum। I will jot down everything, don't worry about that fact। First let me know that if you have any doubt, যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে জানাও, otherwise I will jot down everything and it will be crystal clear for you all। ওকে, আমার মনে হয় না কোনো ডাউট আছে। স্টিল আই উইল জট ডাউন দিস থিং। দেখো এবার তোমরা মজা পেয়ে যাবে। স্যার দেখুন, এরকম একটা ব্যাপার ছিল আমাদের কাছে, আর এই রেসপেক্টে আমরা সবকিছু মেজার করছি। তো যেহেতু আমার কাছে খুব ভালো টেকনোলজি আছে, সো হোয়াট আই উইল ডু ইজ আই উইল কপি দিস। একদম স্যার, আপনি আমাদেরকে দুটো কেস বললেন বেসিক্যালি, ইউ টোল্ড আস টু কেস। কেস নাম্বার 1 স্যার, যখন আপনি বললেন যে ভি আর ইজ লেস দেন, আচ্ছা এখানেও কি আমরা সেম লিখেছি, ভি এস আর বাই ভি আর, এখানে এসেছিল ভি আর বাই ভি এস আর, আই গেস রাইট? হ্যাঁ, ভি আর বাই ভি এস আর, ওখানে আসবে ভি এস আর বাই, ওকে, ভি আর ওয়াজ লেস দেন ভি এস আর, কেস নাম্বার 1। আচ্ছা স্যার, আর এখানে কি ছিল কেস নাম্বার 2, when my VR was greater than VSR। So my logic says যে স্যার যদি আমার রিভার ফ্লো ভেলোসিটি বেশি হয় সুইমারের ভেলোসিটি থেকে, তাহলে আমি কোনোদিন জিরো ড্রিফট পেতে পারবো না। এটা আমার ফার্স্ট লজিক ছিল। আই টোল্ড দ্য লজিক, এভরিথিং ওয়াজ ক্রিস্টাল ক্লিয়ার টু ইউ একদম। তাহলে আমি কি বলবো, যদি আমার ম্যানের ভেলোসিটি রিভারের ভেলোসিটি থেকে বেশি হয়, দেন আই উইল গেট my drift to be equals to 0। So here I will get my zero drift condition। এখানে আমি জিরো ড্রিফট পাবো।
আর এই জিরো ড্রিফটটা কোথায় আসবে না স্যার, সাইন থিটা will be equals to VR by VSR, or from here I can say that theta will be equals to sin inverse of VR by VSR. মানে স্যার আমি যে অ্যাঙ্গেলে সুইম করব that will be like this, and this theta will be equals to sin inverse of VR by VSR. এটাই বলছি যে স্যার তখন জিরো ড্রিফট হয়ে যায়। এরপর আমি কি বললাম, রিভার্স ফ্লো ভেলোসিটি ইজ গ্রেটার দ্যান দ্য সুইমার ভেলোসিটি। তাহলে স্যার এই ক্ষেত্রে কিন্তু জিরো ড্রিফট কোনোদিন পসিবল না, এখানে আমি একটা মিনিমাম ড্রিফট পেতে পারি ফরশিওর। How can I get the minimum drift? আমি এখনই বললাম, you will get the minimum drift x minimum when you will swim at an angle that is theta will be equals to sin inverse of VSR by, এরকম ভাবে আমাকে সুইম করতে হবে, and basically this angle theta will be equals to sin inverse of VSR by, এই জিনিসটা আমি তোমাদের সামনে রাখি। And in these two things you will be very satisfied to know স্যার যখনই আমরা থিটা লিখছি, আমরা থিটাটাকে এরকম ভাবে লিখছি যে স্যার উপরে আমরা অলওয়েজ ছোট কোয়ান্টিটিতে লিখছি। দেখো এখানে ভিএসআর ছোট ছিল তো উপরে আমি ছোটটা লিখলাম, নিচে আমি বড়টা লিখলাম। এখানেও দেখো উপরে ভিআর ছোট ছিল তো ভিআর লিখলাম বা ভিএসআর। তো স্যার আমাকে জিরো ড্রিফট বলুক বা মিনিমাম ড্রিফট বলুক, আই ক্যান রিমেম্বার ওয়ান, তোমরা কি রিমেম্বার করতে পারো, আই উইল রিমেম্বার যে স্যার থিটা ক্যান অলওয়েজ বি রিটেন অ্যাজ সাইন ইনভার্স অফ দি ছোট কোয়ান্টিটি বাই বড় কোয়ান্টিটি। আচ্ছা স্যার বুঝে গেছি। তার মানে স্যার এবার আমাকে এত ডিফারেন্সিয়েট वगैरह করতে হবে না স্যার, আই উইল জাস্ট রিমেম্বার দিস ফেলো এন্ড আই রিমেম্বার দিস থিং বেসিক্যালি, যে সাইন ইনভার্স ছোট বাই বড়। আমি অলওয়েজ এটাই করব, জিরো ড্রিফট বললে একবার খালি চেক করে নেবে স্যার রিভার্স ফ্লো ভেলোসিটি বেশি না রিভার্স ফ্লো ভেলোসিটি কম। যদি রিভার্স ফ্লো ভেলোসিটি বেশি হয় তাহলে কিন্তু মিনিমাম ড্রিফট পাবে, আর যদি রিভার্স ফ্লো ভেলোসিটি কম হয় তাহলে কিন্তু জিরো ড্রিফট পাবে। বোথ কেসে তোমাকে যদি ফাইন্ড করতে হয় তুমি কি করে ফাইন্ড করতে পারবে না, অনলি বাই রাইটিং এটা ইজ ইকুয়াল টু সাইন ইনভার্স ছোট বাই বড়, রাইট? কোনো ডাউট থাকলে আমাকে জানো, আদারওয়াইজ আই উইল মুভ ফরওয়ার্ড। আই হোপ দিস থিং ইজ ভেরি ক্লিয়ার একদম। এবার দেখো ইরোডের একটা কোশ্চেন করি, আই উইল টেল ইউ দি স্টেটমেন্ট ফর দি কোশ্চেন। দেখো এরকম একটা ছিল রিভার, আর ওইটা তোমাকে বলা হয়েছিল the river flow velocity, the man swims in the river, the man swims in the river with velocity eta which is equal to 2 times less than the river flow velocity। তোমাকে ফাইন্ড করতে হবে যে মিনিমাম ড্রিফট হবে না জিরো ড্রিফট হবে, এটা ফাইন্ড করতে হবে, যদি হয় কত অ্যাঙ্গেলে হবে। এরকম ভাবে তোমাকে একটা কোশ্চেন ফ্রেম করেছিল জিরো। The man swims in the river with a velocity eta is equal to 2 times less than the river flow velocity। তোমাকে বলতে হবে যে find the minimum drift at which angle, কোন অ্যাঙ্গেল হচ্ছে সবকিছু ফাইন্ড। So try for 20 seconds and after that I will give you the solution, very easy solution, কোনো কিছু ডিফিকাল্ট নয়। ভালো করে পড়বে আর দেখবে কি কি বলা আছে, and এখানে জিরো ড্রিফট পসিবল না মিনিমাইজ করতে হবে। You can just go on analyze this problem and just I will give you the solution. ওকে, আই গেস ইউ হ্যাভ ট্রাইড ইট ভেরি নাইসলি। একদম স্যার খুব ভালোভাবে আমরা ট্রাই করে নিয়েছি, কোনো প্রবলেম নেই স্যার, আপনি বাস সলিউশনটা দিন। না আমরা যাবতীয় যা মেজার করি স্যার, আমরা যাবতীয় যা মেজার করি আমরা এই ভার্টিক্যাল লাইন থেকে মেজার করি। সো আই হ্যাভ মেড দি ভার্টিক্যাল লাইন। কি বলেছে দেখো, দ্য ম্যান সুইমস ইন দ্য রিভার
with velocity eta is equal to 2 times less than the river flow velocity. মানে স্যার ভি আর যদি আমরা ভি নিই তাহলে ভি ম্যান উইথ রেসপেক্ট টু রিভার এটা আমাকে কি নিতে হবে স্যার? I have to take that v by eta, to be more precise v by, তাহলে স্যার এখানে আমি একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি from these two fellows I am clear যে স্যার vr is greater than vmr। আর স্যার এটা যদি হয় তাহলে আমি একটা জিনিস তো ক্লিয়ার স্যার যে জিরো ড্রিফট পসিবল না, তাহলে এখান থেকে আমি কি বলবো যে জিরো ড্রিফট is not possible but I can eventually minimize it, right? And I can write যে স্যার minimize হবে at an angle theta, that will be sin inverse ছোট কোয়ান্টিটি কোনটা স্যার? ছোট কোয়ান্টিটি v by 2, so v by 2 divided by v, so I will get it to be sin inverse of 1 by 2, so I will get that theta will be equals to 30, theta will be equals to 30। তার মানে স্যার আমি যদি বলি যে ম্যানটাকে কেমন ভাবে সুইম করতে হবে, ম্যান হ্যাজ টু সুইম লাইক দিস at an angle of theta that is equal to 30 degree। বাট আই গেস ইরোডোভ এই অ্যাঙ্গেলটা চাইনি, ইরোডোভ ওরা মেনশন করে দিয়েছিল find the angle with the river flow velocity। এবার river flow velocity এরকম ছিল, this is was my vr and this was my man swimming direction, so এই অ্যাঙ্গেলটা আমার 30 ডিগ্রি ছিল আর এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি, so this total angle becomes 120 degrees according to ইরোডোভ। the answer must be reported as 120 degree, ঠিক আছে? এটা একটু খেয়াল রাখবে যাতে কোনো ভুল না হয়, so answer will be 120 degree। clear? You can see and check যে কত ইজিলি আমরা জিনিসপত্র ডিল করে নিতে পারি। Now you can go through any JEE mains question, যাবতীয় যা JEE mains এর কোশ্চেন এসেছে সবকিছু তোমরা দেখবে, you will see যে এক এক লাইনে কিভাবে তোমরা এই জিনিসটা দিয়ে সলভ করতে পারো। আমি তোমাকে আরো কিছু एग्जांपल দিচ্ছি, আর একটা एग्जांपल দেবো আমি। First of all, go through this thing and if you have any doubt just let me know। ওকে, আই গেস বুঝে গেছো, খুব ইজি একদম স্যার, খুব ইজি। এরপরে দেখো আমি একটা কোশ্চেন তোমাদের সামনে ফ্রেম করছি, লেটস সি যে তোমরা করতে পারো কিনা। দ্যাট ইজ কি আ ম্যান tries to swim in the river with 10 meter per second along the shortest possible time। Find the drift he has to face in the process। মানে ড্রিফট ফাইন্ড করতে বলেছে বেসিক, রাইট? একটু ট্রাই করো এটা, তারপর আমি তোমাকে সলিউশন দিচ্ছি। ইউ ক্যান সি ভেরি ইজি কোশ্চেন, কোনো কিছু টাফ হয় না। রিভার সুইমার প্রবলেমস এর আজকে ঘরে গিয়ে যাবতীয় যা যা কোশ্চেন্স পাবে সলভ করে ফেলবো, এন্ড আফটার দ্যাট ডেফিনেটলি কাম ব্যাক টু মি এন্ড টেল মি যে হ্যাঁ স্যার আপনি যা মেথড দেখিয়েছিলেন প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু সলভ হয়ে যাচ্ছিল। টুডে ট্রাই ইটসেলফ, এন্ড যেটা স্টার্টিং এ বলেছিলাম যে নাও ইউ অল আর উইশিং যে হ্যাঁ স্যার একটা কোশ্চেন রিভার সুইমারের নিশ্চয়ই চলে আসে, রাইট? এন্ড প্লিজ লেট মি নো যে আর কি কি টপিকস এর ভিডিও আমি তোমাদের জন্য বানাতে পারি যাতে তোমাদের এই JEE মেইনস এর এক্সামিনেশনে খুব হেল্প হয়ে যায়। So definitely let me know and I will definitely make videos for you all, right? And go live too, right? তোমরা জানিয়ে দিও আমাকে যে কোন কোন টপিকস এর উপর এরকম ভাবে আমি কনসেপ্ট ভিডিও বানাতে পারি যাতে তোমাদেরও হেল্প হয়ে যায়, রাইট? আর যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিও আমাকে অবশ্যই জানিয়ে যে হ্যাঁ স্যার এটা হেল্পফুল, রাইট? So try this thing and after that I will move forward। ওকে, আই গেস ইউ হ্যাভ ট্রাইড দিস। একদম স্যার ট্রাই করেছি। কি বলেছে দেখো, ফার্স্ট অফ অল বলেছে ম্যান ট্রাইজ টু সুইম, মানে এই যে
10 মিটার পার সেকেন্ড দেওয়া আছে, এটা কিন্তু ভেলোসিটি অফ ম্যান উইথ রেসপেক্ট টু রিভার। আচ্ছা, along the shortest possible time, shortest possible time মানে vertically, find the drift he has to face in the process. ইজি কোশ্চেন, একদম ইজি কোশ্চেন স্যার। এরকম ভাবে আমি একটা রিভার নিয়ে নিচ্ছি, ওকে স্যার। ম্যানটা যেহেতু আমাকে বলে দিয়েছে যে শর্টেস্ট টাইম পাতে যেতে চাইছে, তো ম্যান ইজ অবভিয়াসলি ফলোইং দিস পাথ, একদম স্যার, with 10 মিটার পার সেকেন্ড। বেসিক্যালি দিস ইজ ভেলোসিটি অফ সুইমার উইথ রেসপেক্ট টু রিভার, একদম স্যার। এবার আমি কি বলবো স্যার, হোয়াট ইজ দি টাইম? লেট আস অ্যাজিউম দ্যাট দি width of the river is d, so I will find the minimum time t to be equals to d by 10. Yes sir, ekdom d by 10. Now what will be the drift? What will be the drift? So the drift will be, বুঝতে পারছো ম্যানটা যেহেতু পুরো সোজাসুজি যাচ্ছে, তো drift will be only given by the velocity of river, চলো vr, so আমি বলতে পারি sir my drift will be given by this vr to t, so that will be equals to vr এর ভ্যালু v ধরে নাও, vr ধরে নাও, আর t এর ভ্যালু t by, যেরকম হবে vr বাই, এরকম ভাবে একটা জিনিস আমাদের ছোট হবে। হ্যাঁ, আমি আরো ভালোভাবে এটাকে বিভিন্ন বিভিন্ন জিনিস দিয়ে করতে পারতাম, নো ওয়ারিজ অন দ্যাট ফ্যাক্ট, যে আমি আরো তোমাদেরকে ভ্যালু দিয়ে এই জিনিসটা সলভ করাতে পারতাম, বাট আই গেস ইউ আর ভেরি কনফিডেন্ট না, রাইট? এবার ধরো না আমি তোমাকে বলেছি যে লেট আস অ্যাজিউম যে vr is equal to 5 মিটার পার সেকেন্ড। যদি vr আমার 5 মিটার পার সেকেন্ড হয়ে যায়, then what will be the drift? Can I minimize the drift? এবার দেখো vr এর ভ্যালু 5 মিটার পার সেকেন্ড, vsr এর ভ্যালু 10, মানে vr is less than vsr, so zero drift is possible. So I will say যে vr is less than vsr, so I will say that x is equal to 0 is possible, right? X is equal to 0 is possible. তাহলে স্যার x is equal to 0 কখন হবে, মানে drift 0 কখন হবে? যখন theta will be equals to sin inverse of ছোট কোয়ান্টিটি বাই বড় কোয়ান্টিটি, ছোট মানে 5 বাই বড় মানে 10, so you can be very confirm about that fact, this will be sin inverse of 1 by 2 again, so this will be again 30 degree, একদম 30 ডিগ্রি। বাট যদি আমাকে রিভার ফ্লো ভেলোসিটির সঙ্গে বলতো কত ডিগ্রি, so you will be reporting 120 ডিগ্রি, বিকজ আমি বলবো মিনিমাম ড্রিফট ইজ পসিবল, একদম পসিবল স্যার, কেন পসিবল না? and here zero drift is possible কখন, না যখন theta is equal to 30 ডিগ্রি, তার মানে স্যার ম্যানটা অবশ্যই এরকম ভাবে সুইম করছে at an angle of, here drift will be zero. I hope you are very confident about this topic. যেমন কি বলছি যে আমাদেরকে অবশ্যই জানিও যে স্যার কোন কোন টপিকের উপর আরো আমাদের কনসেপ্ট ভিডিও চাই, so I will make that videos accessible and will prepare that for you all, মানে তোমাদের জন্য ওটা বানিয়ে দেবো আমি। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। এন্ড মোর ওভার তোমরা যারা একদম সিরিয়াস জিএ এক্সপেরিয়েন্স, যারা ম্যাথমেটিকাতে এসে পড়তে চাও, তো ইউ ক্যান কাম এন্ড কন্ট্যাক্ট ডিরেক্টলি বাই দি নাম্বার, অর ইউ ক্যান ভিজিট আওয়ার সেন্টার হুইচ ইজ এট কলকাতা লেক মলের পাশে আমাদের সেন্টার। তো তোমরা এখানে এসে ডিরেক্টলি এনকোয়ারিও করতে পারো, আবার ফোনেও কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো টু নো অ্যাবাউট অল দি কোর্সেস দ্যাট আর বিং প্ল্যান্ড ফর ইউ এন্ড অল দি কোর্সেস দ্যাট আর রানিং। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা জিনিসের তোমরা ইনফরমেশন নিয়ে নিতে পারো, এন্ড আরো যদি ডিটেইলস চাও তো আজকেই কল করো, এন্ড we are starting something very big, so don't worry on that fact, তোমরা আজকেই ডিটেইলস নাও and join করো। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগেছে, do let me know যে yes sir this was actually beneficial, and upcoming topics ও আমাদেরকে সাজেশন দিতে পারো। চলো দেখা হচ্ছে পরের সেশনে, ততক্ষণের জন্য নিজের খেয়াল রাখো, টাটা।